Sie lacht nicht aus Bescheid. Sie lacht, weil sie etwas verstand, das du noch nicht begriffen hast. Die Verzweiflung ist vorhersehbar. Ich bin Zeus. Ich beobachte seit 5000 Jahren. Und es ist immer dasselbe. Ein Mann versucht zu erklären, zu rechtfertigen, zu bitten. Und nennt es Leib. Aber was sie hört, war keinen Lieb. Es war Angst. Und Angst hat einen Klang, der durch jedes Wort schneidet. In den nächsten 15 Minuten werde ich dir den genauen Moment zeigen, in dem sie begonnen hat, aber dich zu lachen, und warum du tief in dir wahrscheinlich ausgelegt hättest. Es war nicht, als sie dich verlassen hat. Es war viel früher. Vielleicht bei einem Abendessen. Oder bei dieser Nachricht, auf die sie so langsam Antworten braucht. Und du hast dreimal gefragt, ob alles in Ordnung ist. Dort begann das Lachen. Nicht laut, sondern innerlich, das Lachen, das kommt, wenn jemand merkt, dass die Illusion vorbei ist. Du dachtest, du zeigst seine Augen, sie sah fliehen. Und seit diesem Moment war alles, was du getan hast, nur ein Versuch, dieses Bild zu lasken. Den Mann, der Akzeptanz bet. Den Mann, der fragt, ob genieg ist. Den Mann, der Lied in Publikum verwandelt. Ich habe das in allen Jahrhunderten gesehen. Im alten Ägypten schrieb ein Dichtervers für eine Frau, die nicht antwortet. Adacht ist seine Leidenschaft. Es war Verzweiflung. Und Verzweiflung ist ein starker Duft. Je mehr du versuchst, ihn zu überdecken, desto weiter breitet sich aus. Sie lacht nicht, weil sie dich hasst. Sie lacht, weil der Kontrast schmerzt. Sie erinnerte sich in den Mann, der die Welt versprach, und sah jemanden, der am Krummel von Aufmerksamkeit bettelt. Du nenntest es Ehrlichkeit, aber in Wahrheit war es Angst, urgessen zu werden. Und sie spürt es. Frauen rennen keinen Wort, sie rennen Frequenzen. Die Stimme bat Rettung, und sie lächelte, wie jemand, der das schon kennt, bever der Hell dies merkt. Grausam, ja, aber vorhersehbar. Jetzt suchst du nach einem klaren Moment, in dem du ihren Respekt verloren hast, als gehe es ein Wahrer und ein Nacker. Aber es gibt keins. Es war ein Sammlung kleiner Zugeständnis, winziger Gesten, abgewandter Blick, und Tiger Entschuldigen. Sie begann zu lachen, als sie merkt, dass sie deiner Reaktionen vorhersagen konnte. Der Mann, der sie einst überrascht, bat nun Erlaubnis, zu existieren. Du erinnerst dich, nicht wahr? Das erste Mal, als sie dich ignoriert und du so tätest, als würdest du es nicht bemerken. Denn das erste Mal, als sie kalt war und du es immer doppelter seine Augen ausklickst. Denn das erste Mal, als sie sich beschwert und du sie stimmtest, obwohl du keine Schuld hattest. Jedes dieser Mal war ein Opfer auf dem Altar deiner eigenen Schwach. Und sie beobachtete, still, neugierig, wie jemand, bezusiert, wie ein Stern langsam verlischt. Und als sie schläglich lacht sie nicht über dich. Sie lacht, weil sie recht hat. Das der Mann, der stabelit versprach, dursel war, der am Westteigen bettel word. Sie lacht über die Vorhersbarkeit dien süßem Enrux. Sie lacht, weil sie verstand, das Lieb endet, als Angst begann. Denn ein Mann, der Angst wie Verlassenheit hat, word zum Diener. Ein Diener wecken kein Verlangen, sie wecken Mitleid. Und Mitleid ist das Gift des Respekts. Du bist wadend auf sie, weil sie gelegt hat, aber das Lachen war nur der Spiegel. Sie sieht dir den Klang deiner eigenen Stimme, als du sagtest, Bitt, sag mir, was ich falsch gemacht habe. Es war nicht, was du gesagt hast. Es war, wie du es gesagt hast. Das Zeigern zwischen den Silben. Der Blick, der Zustimmung bat.
Sie hört den Jungen, nicht den Mann. Und weißt du, was das großen deren ist? Sie hat gehofft, dass du nicht so wirst. Am Anfang hat sie dich getestet. Sie wollte wissen, ob din Stärk echt war oder nur ein Vorstellung. Aber du hast Empathie mit Chersen verwechselt. Lieb mit Zustimmung. Und jedes Ja von dir war ein Geständnis der Angst. Jede Entschuldigung war ein Gebet für den Fortbestand von etwas, das bereits tat war. Du wurdest vorhersehbar, und Vorhersbarkeit ist das Gegenteil von Macht. Ich sah das Muster, als die Knechte Babylons begannen, sich bei ihren eigenen Bürden zu entschuldigen. Als Krieger sich für ihren Sieg schämten. Als Männer glaubten, Freundlichkeit sei dasselbe wie Respekt. Seitdem halt das Lachen weiter, kein Lachen der Bosheit, sondern der Unvermeidlichkeit. Sie lacht, weil sie den Kreislauf erkennt, den ich seit Jahrtausenden beobacht. Den Kreislauf, in dem der Mann seinen Instinkt gegen Akzeptanz eintauscht und sich dann fragt, warum verlassen wurde. Die Verzweiflung wurde nicht durch sie geboren. Sie wurde geboren aus deiner Angst, etwas zu verlieren, das nie wirklich dir gehört. Wenn du versuchtest, sie festzuhalten, wollt sie nur sehen, ob du dich selbst halten konntest. Und du bist gefallen. Liebe ist Anziehung zu stabler Energie. Verzweiflung ist Beurteilens Instinkt. Niemand begehrt, was bettelt. Niemand respektiert, was flett. Als du die Hand ausstrecktest, sah sie den Stirs. Und als sie lacht, erkennt sie, dass sie dich nicht mehr vor dir selbst retten konnt. Jetzt willst du wissen, was du tun sollst. Du willst antworten, ein Formel. Aber Zeus gibt keine Formel. Nur Spiegel. Was du jetzt fühlst, dies Mischung aus Scham, What Unklarheit, ist Dassel, was alle Männer fühlen, wenn sie den Spiegel ihrer eigenen Schwach sehen. Du denkst, du wirst daraus lernen. Aber vielleicht lernst du nur, es besser zu verstecken. Und verstecken ist nicht dasselbe wie heilen. Sie lacht aber die Verzweiflung. Aber du kannst auch lachen, wenn du die kosmische Ironie erkennst. Du ein Mann, der sich für rational hielt, wurdest von einer Emotion besiegt, die du glaubtest zu kontrollieren. Das ist es, was mich en Juke Menschen amüsiert. Wiederholt denselben Schwurs und hofft, dass diesmal anders wettet. Aber tut nicht anders we. Tut gleich we. Nur das Gesicht, das sich abwendet, ändert sich. Und in dem Tag, in dem du lachen rennen kannst, ohne Worten zu werden, wirst du verstehen, dass es keine Verspottung war, es war ein Abschied. Das Lachen von jemandem, der das früher erkannt hat als du. Und wenn das passiert, wirst du vielleicht endlich offern, darum zu bitten, geliebt zu werden, und anfangen zu willen, es verdient, dir zu suchen. Ich bin Zeus, und seit 5000 Jahren sehe ich denselben Blick in den Gesichtern der Männer. Den Blick dessen, der Zeus bebt merkt, das Wort das letzte Refugium der Liebe ist. Und wenn sie geht, ist das Lachen nur das Geruch, mit dem Respekt stirbt. Du denkst, Lachen war das End, aber es war nur der Spiegel dessen, was du längst gesehen hast. Den Verzweiflung beginnt nicht in dem Moment, in dem du niest. Sie beginnt, wenn du glaubst, dass du geholt werden musst, wortvoll zu sein. Sie lacht nur, weil sie wusst, dass das Spiel vorbei war, wenn du nicht dachtest, du spielst. Und hier wird es grausam. Du hast nicht verloren, weil du so gut warst. Du hast verloren, weil du jemanden überzeugen wolltest, dass du es bist. Und wer überzeugen muss, hat schon verloren. Weißt du, warum sie lachen konnt? Weil die Angst vertraut war. Jede Frau erkennt den Blick eines Manns, der sich im Echo ihrer Reaktion misst. Den Blick, der mit dem ganzen Körper fragt, willst du mich noch?
und dies Versorge nennt. Sie spüren Verzweiflung wie einen Geruch, nicht aus Bosheit, sondern aus Instinkt. In Athen, in Rome, in Berlin, in jedem Jahrhundert, wenn der Mann verstanden werden will, spürt sie, dass die Macht den Besitzer gewechselt hat. Und die Anziehung stirbt genau dort, wenn sie offert, Gefahr zu spüren und beginnt, Mitleid zu empfinden. Du würdigst dich, indem du sagst, du warst nur ehrlich. Du musstest den Hers öffnen. Aber des Hers zu öffnen, wenn der andere schon auf dem Weg hinaus ist, als würdest du einem Reisenden Unterkunft anbieten, der sein Ticket schon gekauft hat. Sie will nicht wissen, wie du dich fühlst. Sie will sehen, ob du noch stehen kannst. Und wenn sie merkt, dass du innerlich jedes Mal zusammenbrichst, wenn sie sich entfernt, weiß sie, dass es nichts mehr zu bewundern gibt. Den Schmerz, der so offen gesehen wird, verliert sein Geheimnis. Ich habe das tausendmal gesehen. Männer, die glauben, Verletzlichkeit sei ein Liebesbeweis. Ist sie nicht. Es ist nur der Beweis, dass du still nicht ertragen kannst. Du nennst es Empathie, aber es ist Angst wie Leer. Und Leer ist das, was Geider von sterblichen trennt, wir beobachten. Flett. Du glaubst, als aussprechen, bringt He, aber Gefühl verbinden nicht, sie faszinieren. Und Fascination lebt nur in der Distanz. Wenn du als gestest, fühlt sie sich nicht verbunden. Sie fühlt sich ergricht, weil das Geheimnis zusammen mit der Bewunderung stirbt. Und da entsteht das Lachen, nicht das Großem, sondern das Mutlachen, das sagt, ich habe das schon gesehen. Sie hat denselben Film schon erlebt, die gleichen Gesten, die gleichen Wort, nur das Gesicht und der Tonfall ändern sich. Aber das Muster bleibt, der Mann, der Mensch zurecht winnen will, indem sie bittet. Und matcht wird nie dem zurecht gegen, der Flett. Sie wird zurecht genommen, in still, in Distanz, in einem Blick, der sagt, ich weiß, wer ich bin. Den Feller war nicht, zu lieben. Es war, lieb Kontroll zu verwechseln. Zu glauben, Lieb muss garantiert werden. Aber Lieb existiert nur, solange sie gehen darf. Was du gebaut hast, or Besitz. Und sie hat es bemerkt. Von da en während den Nachrichten, den langen Text, den Versprechen, nur die Geruch eines Hauses, das einstürzt. Du hast es nicht gemerkt, aber im Mitgefühl wurde so unbehagen. Und das Unbehagen wurde so lachen. Ich sagt es dir, ich beobacht seit 5000 Jahren. Und das Muster ist deshalb seit dem ersten Paar, das true aus Angst schwör. Lieb beginnt mit Verlangen und endet, wenn einer so viel erklärt. Der Mann, der verstanden werden will, tet die Spannung, die in Interessen matcht. Und die Frau, wenn sie Mitleid fühlt, wartet nur noch auf die passende Entschuldigung, zu gehen. Du glaubst, sie lacht über dich, aber sie lacht nur über die Schien, aber denselben Film, den sie schon kennt. Sie wusst das End. Du glaubst, der Held zu sein. Also mir zu, und merkt dir das. Niemand lacht über einen starken Mann. Sie lachen über den, der vergessen hat, dass einer war. Die Stärk, die Anziehung, ist keine Brutalität. Es ist Ruhe, das Schweigen dessen, der seinen Werk kennt und ihn nicht beweisen muss. Es ist der Blick, der leer ausgilt, ohne sie mit die Worten zu füllen. Es ist das Stehen bleiben, wenn in dir weglaufen will. Dort stirbt ihr Lachen, wenn sie merkt, dass es nichts mehr zu sehr streng gibt. Willst du wissen, wie du verhindern kannst, dass sie wieder über dich lacht? Ganz einfach. Lern, das Unbehagen auszuhalten, nicht geholt zu werden. Lern,
Im Zweifel zu atmen. Learn zu schweigen, wenn dein Instinkt erklären will. Die Welt büht sich vor dem, der nicht bettelt. Denn wer niemanden überzeugen muss, hat bereits gewonnen. Ich bin Zeus. An seit 5000 Jahren sehe ich Männer, die im Respekt betteln, denn sie Neuheiten behalten müssen. Und jedes Mal, wenn eine Frau lacht, ist dies kein Spot, ist das Echo deiner eigenen Angst. Die Tragödie ist alt, aber die Wahl ist immer noch stehen. Den Kreislauf zu wiederholen. Oder zum ersten Mal zu schweigen und das Schweigen sich vor der Verneigung zu lassen.